Bien, muy buenas tardes a todos. Vamos a ir cortando la música, por favor. Hipotécnico. Bien, bienvenidos de vuelta, querido público. Ya estamos revisando y listo, estamos todo listo para presentar la tercera sesión del primer día, para lo cual me gustaría presentar al moderador de esta sesión, el cual es Mijael Leo Espinosa, miembro del Comité Académico y de Alianzas para nuestro grupo de la CBS, y también es egresado de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Escuela de Genética y Tecnología de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Entonces, adelante, Mijael. Con la ponencia y vamos a empezar con esta tercera ponencia al cargo del doctor Daniel. Okay, buenas tardes con todos. Hey Daniel, do you hear me? Do you hear me? I can hear you, yes. Okay, yeah. Just give me like 2 minutes for talking in Spanish and then I'm gonna switch to English, okay? Okay. So, buenas tardes con todos. Bienvenidos a la tercera sesión de nuestro primer día en este primer Simposio Internacional de Biología Sintética que estamos organizando en la comunidad de Biología Sintética de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Mi nombre es Mijael Espinosa Fernández, voy a ser el moderador. Y bueno, nuestro objetivo hoy y bueno, en todas estas sesiones va a ser conectar con líderes globales, mundiales, que están revolucionando el campo de la biología sintética. Y bueno, para esta sesión nos acompaña un investigador excepcional desde Alemania, que de hecho tuve la oportunidad de haberlo conocido en China. De hecho, es una bendición de haberlo conocido, ya van a saber por qué. El cual le agradecemos enormemente por esta oportunidad, ya que ya es de noche en este momento. Y bueno, antes de seguir también quería comentarles que cada vez que dejen una pregunta en el chat, o bueno, también lo hagan al momento de pasar a ese tópico, que, bueno, se va a contar para que participen en un sorteo del certificado. Esto auspiciado por Biolab Scientific. Y bueno, a partir de ahora voy a cambiar a inglés, así que, bueno, good afternoon, everyone, and good evening to our special guest. It's my absolute privilege to introduce Dr. Daniel Schindler. Dr. Schindler completed his PhD at Micro in Germany and advanced his postdoctoral research in Gishi's Kais group. After leading the Max Genesis Biofoundry at the Max Planck Institute, he recently became a full professor at the Center for Molecular Biology of Heidelberg University. His lab uses synthetic biology and synthetic genomics in a fascinating build-to-understand approach. On a personal note, like I said in Spanish, I had the immense honor of being his student at the Cold Spring Harbor Asia program, and I can assure you his vision is truly inspiring. Today, he will present synthetic biology and synthetic genomics to engineer and understand the microbes of tomorrow. Daniel, the audience is completely yours. Again, thank you so much for being here, and well, let's start. Okay, thank you for inviting me, Michael. It was really nice to see you in China and now again online. Let me share the screen, that everything works out. But we should be able to start quickly. Okay, I need to arrange a bit here the windows that I see a bit, but not too much. So please give me a second for that. If you later have questions, most likely Michael has already said that you can also ask them in Spanish and Michael will most likely translate or someone else. So feel free to also just do that. And Michael, most likely you will be able to give a bit of a view what's going on in the chat because I maybe don't see everything, right? Yeah, it's okay. It's okay. Good. And for all of you, it's already 9 p.m. here. So please bear with me when I'm already a bit tired. But yeah, anyways, so let's start with the topic of today. I'm going to talk about synthetic biology and synthetic genomics to engineer and understand the microbes of tomorrow. And it's more or less like the vision we have in our team and where we and the community would like to drive over the next years. So the goal would be to design synthetic microbes, build their genomes, and then actually do that. But before we come to that point, I would like to show you where I'm actually are at the moment. So this is kind of the sunset at the castle of Heidelberg, where here's the old ruin, and here's a really nice terrace where you can sit in the summer, enjoy the afternoon, and look at the campus where the pointer is roughly the research campus, and along here that line is like the old town, which is a really beautiful city, and the houses there are partially from 1500. So it's a really old town, and it's also the oldest university in Germany. So whenever you have the chance to visit, I can highly recommend that. And now a bit more about the research background where we are. So we are at the Center for Molecular Biology of Heidelberg University. That one was created in the 1980s.
And it had like a new vision to kind of make researchers again a bit more independent, that the research groups are not gigantically big, but that they are really effective and that they can focus on research and that they have a bit more of independence how they can manage things. So there's kind of a dedicated research and training program, and it's always kind of in the molecular biology research and coupled to biomedical research, because in Heidelberg, there's also the German Cancer Research Center, where there's, I don't know exactly how many researchers, but it's like one of the main topics here. And our centers has always around 250 to 300 employees in 15 different research groups. And currently that's the composition. Very unfortunately, we had an initiative to found Germany's first Center for Synthetic Genomics. It's called Center SynGen, and it is in total at 3 locations, one of them in Heidelberg University, one is in Karlsruhe at the Karlsruhe Institute for Technology, and one at the University of Mainz. Only in Heidelberg for the first year, for the first 5 years, they invested 5 million euros to kickstart this initiative. And we have a biofoundry established, which is now led by Konrad Herbst. And we had a recruitment of 2 full professors and 1 junior group, and one of them was me within this topic. So that being said, I just moved last summer to Heidelberg, and this is still the team of mine in Marburg, where we're at the Max Planck Institute. So the picture is a bit older, but we are a very international team, spanning more or less the whole world, and it's constantly growing. And we are very excited to always host interested people whenever possible. And our approach is basically that we design DNA on a computer, then we build it in vitro, and then we bring it into cells to ultimately check their functionality. That can be towards biotechnological applications, or it can be mechanistic understanding, for example, building whole synthetic chromosomes. And we do that in the synthetic biology design, build, test, learn cycle, which I don't need to introduce to this audience, I guess. There's different aspects, and it's a very interdisciplinary topic. For my talk today, I would like to give some definitions, which is always good. So when I talk today about synthetic biology, then I mean about the part of biology that you see your systems from the perspective of an engineer, that you use standardized parts and chassis to build and understand biology, or to manufacture something towards biotechnology. And synthetic genomics is the global restructuring of large chromosomal segments, whole chromosomes, and whole genomes to understand the basic principles of chromosome biology. And here the point is, I would say that's at the moment still very on the basic research end, but maybe in 5-10 years that will also kick off in real applications. Most likely you have heard about companies like Ginkgo, which really try to put that into high automation elements. And that's also what are the core elements in synthetic biology and synthetic genomics: DNA synthesis, standardized DNA assembly, and automation compatible processes, because you scale things up. And how that works is what I'm going to introduce now. So the DNA synthesis is still expensive, and a lot of people now use standardized assemblies that you can create with type 2S restriction enzymes, part libraries, which you then can combine in a certain way. And they work that those enzymes have a recognition site, which is indicated here. Then they recognize this directed one, but they cut slightly outside. And then you end up with 2 fragments, one fragment which has the recognition site, and one which has it not. But they have these overhangs, and if you design that properly, you can do an assembly system out of it. Often it's called Golden Gate cloning. There's also other terms, but Golden Gate is kind of the standard. And here is now in green depicted the enzyme with the recognition site, and in the color part, you have the different overhangs, because it can be any sequence here. It does not need to be CGG, that can also be ATG or something else. So here now, I use colors: orange, greenish, bluish, and purple. And you see directly that this green part of element 1 fits to the green part of element 2, and the blue one to element 3. And if you have now an acceptor vector, where those sequences are just inverted, they cut to the outside. And that means when you have also now the restriction or the selection markers, which are here indicated by a blue color and here by brown, you can put all of them into one reaction. You add the ligase, you add the restriction enzyme, and over time, you enrich your assembled plasmid, where you select for the brown marker, and then you have them assembled into 1, 2, and 3.
And now the enzyme cannot cut this construct anymore, and you come to the point where you have a piece of DNA which you wanted to have. This is now very abstract with numbers, but all of us know that if you replace the number 1 for promoter, number 2 for coding sequence, and number 3 for terminator, then you come to a transcription unit. So what I've showed before basically is that you do your design on a computer, you generate your level 0 parts or basic parts, which is then the part number 1, 2, 3, or however complex your system is. And those you can then assemble into transcription units. And if you use the right enzymes, you can even release those individual transcription units and can combine multiple of them. And that's a technology we use in the lab to build really large pathways to be able to go to chromosome-sized elements. And now this might be, for some of you, sounding quite abstract, but what I want to show you is that we use then automation, because when you handle a lot of different parts, you go away from your single tubes because it's getting more and more complicated. Most of you have pipetted a 96 well plate. I doubt many of you have done a 384 well plate, and none of you has done a 1536 well plate. And in this area here, you can still do it manually. Here it's impossible, but already here it's hard to find the right candidate or the right reaction when you just go with a pipette to your well M3, or M3 might be cool, but how about C17? So you need to count very carefully, and you have the chance that you miss it up completely. So we use automation, and also when you use automation, you need to be sustainable. So what we use a lot is kind of pinning robots, where we have here a transfer plate with 384 pins, which transfers from one of those plates a tiny droplet to something else. And that's something you really need to consider, because otherwise you run into like high extreme costs. And what we have done over the last years at the Max Planck Institute, and already before in my postdoc time, we have established workflows to build DNA. So we start with an acoustic dispenser. That machine allows you to downscale your reaction to 1 microliter total volume. How that works exactly, I will show in the next slide. So this does our reaction. We put them into the PCR cycler, and our PCR cyclers do then 2 times 384 reactions in parallel. Then we do the transformation into E. coli, and we can select our candidates with a colony picking robot. Those gets transferred in a standardized format, and then we use a screening robot to transfer them from A to B. And then at the end, we do nanopore sequencing of the candidates which interest us, but most of the time we sequence by now everything, because we also learn from the things which do not work. I come now back to this machine here. Most of you have never heard about it. I would recommend to use this video you can find on YouTube, which is a very nice illustration of how the system works. How it actually works is that you have here a tiny door which can open, and then you slide in your initial plate. I hope you can see me on the screen now, where your source parts are in. That's basically this element here with the liquids, and then inverted on top, you have the destination plate. And below the source plate, you have a transducer. To say it simple, it's a very sophisticated music box which ejects sound waves, and those sound waves get reflected by physical laws. So you can calculate where the liquid height is, and you would do that for every well, and then you give the machine a list of coordinates, and then it uses a focused sound beam to transfer tiny droplets which are flying up and sticking to the top plate. For those of you who are really interested, I really recommend to watch that video, because this illustration from the company is pretty good. So we do our reactions now with this machine, because we can do the transfer of DNA, of enzymes, of buffers in very small volumes. So that in end, our reaction is 1 microliter total volume. Then we put that into the PCR cycler, where we run our reactions through. Those reactions we then transform into E. coli. And already when you think now the transformation of a 96 well plate is quite intense, yes, it is. We need to go away from a single transformation plate. So what we usually do is we take a multi-channel pipette, which has 12 channels, and we put a tiny droplet on the top of the plate, and then we tilt the plate so that the drops run down along the plate. And that means each of those lanes is 1 transformation. And in this way, we manage to separate already 12 transformation on a single agar plate, which reduces the number of plates by the factor of 12. But if we go really high throughput, even that is not sufficient, because a 384 well plate would be still a bunch of 12
lane plates, plus the risk of mixing it up. So we can move even further, that we use this pinning robot here and do this transformation basically in 96 well plates. So what you see here now, most likely is a confusing image, but if I put now a grid on top of it, you see that there's tiny boxes, and each of those boxes is a transfer from one multi-titer plate well to this agar plate. And what we do is we set a droplet on the left, and then we do 6 more droplets to the right. And then we go to a revisit of the original source plate. We go drop down and then do again the 6 transfers, and then the same and the same. So it's 7 times 7 spots. And with this, we arrange that we have a dilution series where we have a high concentration on the left and a lower concentration on the right. And in most of the transformations, you can also see that we really have the colonies there. So this allows us to go in terms of those transformations into really a high throughput format, which is then also easy to handle because those plates, we can feed them into our colony picking robot. And this robot recognizes the colonies. This is now an example plate where it takes a colony, it transfers it to the destination plate where it goes into a standardized format. And then afterwards, a tiny bit of a plastic filament is chopped off. So it's like a fishing line which goes through the machine, which is sterilized. And then whenever you transfer a colony, 2 millimeters or 3 millimeters of this filament is chopped off, and then it transfers to the next one. And once you do that experiment, you end up with a plate where you then have, in this case, 384 different yeast colonies, and you can work on again with these plates on your screening robot, as I've shown before. And the screening robot then actually looks like this. So you see on the right here, an arm which takes one of those pin pads. Inside, there are arms which take away the lid of the plate. It dips into the first plate, and then it transfers it here into a liquid culture plate. And then afterwards, it drops the plate here, and then the video restarts again. And with this, we can go very sustainable into really high throughput formats because those pin pads, they can be recycled, and each of them is basically 4 pipette box or pipette tip boxes. So because we can use those pin pads over and over again, we save massively on the plastic waste and also in terms of the funding we need. And to show you now an example of this, we have done one experiment where we created more than 2,500 different E. coli candidates, each of them producing potentially one new natural product. And they are grown here in 384 well plates, where we have collection 1 here, collection 2 here, collection 3 here, 4, 5, 6, and 7. And then we grow them under 8 different conditions in total. So we have the control condition, we have a condition where we mildly induce it, we have it medium induced, we have it stronger induced, we have some additional compounds in, and so on and so forth. And then we take those plates, we put them into a plate reader, into a stack, and then it measures all of the individual wells, and it tells us basically at what time point the production of what we have in the cells kills the producing host. So as soon as we know our product kills E. coli, we know that that's a potential new antibiotic. And at the bottom here, there's the same experiment, but this time with the solid agar plates as I've shown before. And to give you an idea how that looks, so we have now the 384 well format where we have this pinning in tiny patches again. So this time is 9 spots, so basically 3 to the right and 3 down, plus the lines. And the red box here is the control. This is how it looks under the standard conditions when there's no effect. And when we put it to the expression conditions or something's in the media, then we all of a sudden see that certain candidates are dying and that they are not performing that well anymore. And here we can then use nanopore sequencing to sequence all colonies based on what kind of plasmid they have inside or whatever genetic modification we have done. And we would sequence the one which is of interest because they have lost the features, or even the ones which are still alive here, because then we can understand if there was an error in the construct or if there's something else that the cells are resistant to it. So we can produce a lot of data, and also now in the time of machine learning and big data handling, you can really increase your knowledge gain here. So, and this pipeline basically runs in the back of all our projects. So we usually don't highlight that anymore. It's only for people to really visualize what's behind that, because in the end, when we talk about the research, you don't see so much of this anymore. And to give you an idea what we are doing in the lab, we have 3 major project lines. So on the one hand, we are interested on small regulatory RNAs.
they are in bacteria, and you can engineer them to make specific functions. It's basically a regulatory tool which acts after the level of transcription because you prevent the production of proteins. But I'm not going to talk about this part today. Then we are interested in non-model microbes. So there's a lot of microbes in our collections everywhere in the world, but most of us just works with Bacillus, E. coli, maybe Caulobacter, and Saccharomyces cerevisiae. But there's so much more diversity, which is also really relevant. And there's some example I will show in the next slides. And then I will go in the end towards the building a synthetic chromosome. So I will only give a snapshot here because this topic on its own would be at least like an hour of talking. So we start now with this element, and that has kind of a background. It's about Vibrio species. And as you can see here in this figure, Vibrio species usually have 2 chromosomes in each cell. And we created a strain which has them all fused. And why we work with Vibrio is because Vibrio is a very interesting species. The majority of them are pathogens. So there's Vibrio cholerae, for example. There are some animal pathogens and so on and so forth. But there's also some which are non-pathogenic. So they're classified as biosafety level 1. They grow under the same conditions as E. coli, shown here on the right. And this organism basically only needs salt on top of the normal growth. But it has a really interesting feature because it's the fastest grown microbe today. So you can see that this microbe really grows rapidly. So when E. coli did a couple of cell divisions, this one has kind of filled all the chamber already. And under optimal conditions, it's reported that this organism has a doubling time of below 10 minutes. In our plate reader assays, we come to the point that we get it towards 12 to 13 minutes, but it's not the optimal conditions. But still, it's much faster than E. coli. And for that reason, we thought at a certain point it would be really cool to take this organism, to fuse the 2 chromosomes, and then use the second chromosome because it has a separate origin of replication. So only this element, again, to introduce synthetic chromosomes into this organism for the expression, for example, of biosynthetic pathways. And to do that, actually, we took a sequence area from here and we integrated that with our CRISPR-Cas systems around this origin of replication. And then we forced to make a double strand break here at the origin of replication so that this kind of sequences recombines here and creates a final strain which has only one origin of replication and only one diff site, which is important to separate the chromosomes from each other. And you can see here the fusion sites. At the same time, this origin is lost and this diff site is lost as well. And you can use this to build up a new chromosome within that cell. And we then use different technologies to actually validate our strain. So this is now pulse field gel electrophoresis, where you do a DNA extraction very gentle in agar plug, and then you run the DNA very slowly in zigzag through the gel. So it takes most of the time many hours, most often days, that this chromosome separate. And you can see here is this blob of the chromosome 1, which is on roughly 3 megabases. You have here chromosome 2, which is roughly 2 megabases. This is the parental strain. And in the strain where we fuse the chromosome, we see that here at the expected height, we have a band appearing, which is the addition of those 2. So we can show in this gel that this strain was created because also the other bands on that height here are disappearing. And we also proved that with nanopore sequencing, that we sequenced the whole genomes and then we aligned the reads to this area and to this area. And we see that we have consecutive reads in this area, which shows that it's fused at that point. We also took the reads of this strain and mapped them to the original chromosomes. And then we see that we have the deletion of the diff site here and that it's not a continuous read anymore. And we also see the loss of this origin region. And one of the interesting parts here is already when we were preparing the DNA to validate the strains for sequencing, we realized that the strain was not so much growing slower. And we confirmed that later with different assays that the parental strain and the strain with the fused chromosome, they have the same doubling time in our plate reader assay, which is only a difference of 3 to 5%-ish. But they're growing more or less at the same pace. And you can see E. coli here as an outlier, how much slower it is. And if you put that into like a normal growth curve, you also see that the growth curve is more or less the same. They reach the same density. And what I always like to point out is that after 2 hours, you're in early exponential phase. And after 4 hours, you're done with your experiment because you reach stationary phase.
So you can run 3 to 4 experiments a day with this organism if you really want to do that. We also tested different stress conditions to show that the DNA replication is not having any problems because of the fusion. And we also checked the cell morphology, and we basically see no differences when we look at single cell level. If we take a lot of those cells, we see that the synthetic cells are slightly wider and slightly longer, but that's really a minor thing. And if you look at individual pictures, you would not really see that. Okay, then we come to an experiment, which is kind of very interesting because we wanted to prove that there's also only one origin of replication left. And we have done replication pattern analysis where we have on the x-axis now the individual chromosomes on the genome part. On the y-axis, we have the relative copy number abundance of each of the alleles we have sequenced. So we sequenced one sample where we had a stationary phase culture and one with an exponentially growing one. And then when you plot that and normalize it, you get like this standard plots that where you have the peak, you have the origin of replication of this organism. And as expected in the wild type, we have the origin of replication for the main chromosome here and for the second chromosome here. The red line is kind of a regulatory sequence. Once this is replicated, the initiation of this chromosome takes place. And we have done the same in our single chromosome strain with the fused chromosome. And we see now that we have the same pattern, that there is only one origin of replication, which means that DNA replication is not the problem to generate the respective speed of the growth. So now I come back to this sequence very shortly because that's important for the synthetic chromosome part, because when you have this sequence, this element here is initiated and you have this copy number of the chromosome. So now this sequence is highly conserved in Vibrio species. If you delete it at this part here and move it up, then you also move up the copy number of this part. And if you move it down, then you move also the copy number down. So what we are now using in our synthetic strain, where this part is not relevant anymore, we bring in an ORI2-based synthetic chromosome. We can build in any part we want to do, and we can now variate the abundance here because we think that this is kind of a really cool future chassis or platform for expression of interesting products, because this replicon will be maintained in a cell which is used to this replicon. And if we use the positioning aspect of the CRTS, we can control the copy numbers. So we can construct with our automation pipeline a library of those constructs. And at the same time, we can use a library of those strains to very rapidly identify the best expression conditions. And this is an ongoing project, which is not published yet, but we will present some stuff as well on a conference next week. Okay, so with this, I come to the last topic. So the synthetic chromosomes and genomes. And I was fortunate to have been part of the synthetic yeast genome project in the lab of Yisi Kai when I was doing my postdoc, and I constructed one of the synthetic chromosomes. And this is an international effort where many, many labs are involved. And they chose at a certain point Saccharomyces cerevisiae as the model chassis. And the reason for this is because Saccharomyces cerevisiae is the eukaryotic model system. It's very well known because the genome is sequenced since 1996. It has 16 chromosomes. It has mating types, but they can be kept as individual haploids, so you can also do classic genetics. And the major advantage is it has a very efficient homologous recombination machinery. That means yeast usually needs only 30 to 50 nucleotides and can repair a double-strand break or can integrate something into the genome, which gives you a lot of benefits. And the synthetic genome project made now the assumption that we can take this genome, we can recode that based on rational design and design a sequence on the computer, synthesize that, build that, and replace step-by-step the individual chromosomes. And the design has a lot of concepts. So there was integration of PCR tags. That's basically recoded sequences to differentiate the synthetic sequence from the wild type sequence. There was a recoding of the TAG stop codons to be able to, at a certain point, add non-canonical amino acids to this synthetic yeast. Then there was biological questions. Can we remove all introns? Are the repetitive elements important? And obviously, you want to remove the transposons to have a really stable strain. And one additional gimmick was kind of introduced. It's called Scramble, which is an accelerated evolution system, because downstream of nearly every non-essential gene,
a Cre recombinase site was integrated and allows, after the activation of Cre, that the genome rearranges in a massive amount. And the removal of all tRNAs and placing them onto a neochromosome was one of the central topics, because tRNAs are known hotspots of instability, and the idea was to bundle all instability in a single spot to prevent the genomes from being unstable. And this project has been finalized individually by early last year. The 16 individual chromosomes were synthesized each in one strain. So there are 16 strains, one with synthetic chromosome 1, one with synthetic chromosome 2, one with synthetic chromosome 3, and so on and so forth. And afterwards, they can be combined by mating procedures. And by now, there's more than 8 synthetic chromosomes within a single cell. And to construct the final completely synthetic genome, that's still an ongoing endeavor, which I would assume will be finished in the next couple of years. Okay, but first of all, how do you construct such a synthetic chromosome? That's, let's say, relatively simple. You have your wild type chromosome shown on top here, and then we have developed a technology which is called swap-in, and each swap-in round is one round of transformation. And within each round, you transform a piece of DNA, which has a marker here abstracted in orange, and a homologous region to replace, in this case, this area. And then you select for the synthetic chromosome, which has this element here replaced. In the next round, you take a new fragment which has a different selection marker. This one is now indicated in green. It has homologous sequences before the other marker. So this one would be eliminated, and this one would be the one you select for. So you have a counter selection back and forth, and you do multiple rounds until you come to the end and have a fully synthetic chromosome. And that was done in various ways to achieve the 16 different synthetic chromosomes. But there you have a template, and there is like one kind of approach where you have a known sequence. So this is kind of different from the project I've done in my postdoc. So I was doing this tRNA neochromosome project. Why do you think about that? tRNAs are really interesting because, you know, you have 64 codons in principle, but you have 275 tRNA genes, which encode for 42 tRNA isoacceptor families. So this 42 different tRNA types recognizes all the different codons, basically. And that means you have a certain redundance. Some are single copy ones, others have more than 10 copies. And interestingly, they are transcribed by RNase polymerase 3. So in eukaryotes, you have 3 RNA polymerases, and RNA polymerase 3 only transcribes tRNA and some other small non-coding RNAs. And they have an internal promoter in the tRNA gene. So the complex binds basically here, and the terminator is a poly-T stretch. So the upstream region here has a regulatory effect, but it's not the promoter you know from mRNAs. What's also really important, tRNAs are 15% of total RNA in the cell. 80% is ribosomes, and tRNAs are much smaller than ribosomal RNAs. That means you have, with tRNAs, most likely one of the most abundant molecules in the cell. All mRNAs, which produce all the proteins, is just 5%. And now tRNAs are scattered all over through the genome, so there's no real patterning behind it. And in yeast, there's also a very particular thing that upstream of tRNA genes, you have quite often transposon insertions because there's an interaction between the RNase polymerase 3 and the integrase of the transposon, which is a nice and neat biological aspect. So the idea was now to take all these tRNA genes and put them onto a new chromosome to kind of get this instability of transposon insertion away from the individual synthetic chromosomes. And when you do something like this, to design a new chromosome, which has no natural template, you start with a blank page because you really don't know where the starting points are, and you start to look into literature and into your basic molecular biology education, and you realize quickly, well, I need a centromere to be able to segregate it. At the beginning, when it's not essential, I will most likely also need a selection marker, and so on and so forth. And based on this blank page, you come up with a rational design in terms of synthetic biology, and you end up with a very complicated figure, which comes now. But don't worry, we will go there very briefly through. At the x-axis at the bottom, you see the total length. So the
chromosome length in the end is 190 kilobases roughly. This is the full design. So there's one of those tRNA neochromosomes, and this consists out of 275 individual tRNA cassettes, which are roughly 700 nucleotides long. They have the individual tRNA gene. They have a 40 nucleotide downstream region. They have a recombination site, which is called ROX, which is similar to LOXP system, but is recognized by a different recombinase. And you have 500 nucleotides of upstream region, which comes from a different organism to prevent homologous recombination of the genome. And then those tRNA arrays or tRNA cassettes are sorted into 16 tRNA arrays, one tRNA array for each of the chromosomes. So this is now chromosome number 1, because it's the smallest chromosome and only has 4 tRNAs. And those individual chromosomes are then ordered into mega arrays, which have then in between always roughly the same spacing as you can see here at the higher level order. And they always have an origin of replication on one side and a synthetic termination site on the other side. And all tRNA transcription and the DNA replication is aligned into one direction so that there's no heads-on collision anymore. And these sequences are then placed into this higher order. And to come to this termination site, that's a very interesting aspect because there's a system in yeast, which is the FOB1 binding site and the FOB1 protein. They basically prevent that DNA replication can pass through it in one direction, but into the other direction it passes through. So we placed these sequences basically here, but made a double trap out of it so that we have two sites which are kind of letting the DNA replication passing in one direction, blocking it at the second site, and the same from the other direction to then prevent instability in this area. And this chromosome was built, and it was always called the party chromosome because we have put a lot of instability into a single construct, and that was a real journey, which was the major work of one PhD student, Roy Walker, and my postdoc. So we have spent together most likely more than 10 years to finalize this project. Okay, so now how do you build something where you have no template? It cannot be by stepwise replacement, but what we did was basically we ligated the first element into a plasmid. So we have the first array, and then we did the same marker swapping extension here, that instead of replacing something, it was something added. So you can continuously see how this element grows. And then at the end, after 15 rounds, you end up with this full element, which has quite a few challenges because also this instability causes cloning issues, as you can imagine. We can now also linearize that constructs because chromosomes in yeast are linear. And for that, we use a system where we have a Hora marker. And in this Hora marker, there is a recognition site of IC1, which is mega endonuclease. And when you cut this element, the telomeric seed sequences are released, and the telomerase recognizes it and extends that to proper telomeres. And at this stage, when you integrate the Hora marker at any position in the genome or in a circular construct, you can select for Hora-free. You have basically this construct, and as soon as you activate the expression of IC1, the cut will happen here. You can have no Hora-free resistance anymore, but cells become resistant to a chemical compound. So you can directly select for linear chromosomes. And that's what we then have done in this construct. We have selected multiple sites. I don't go too much into details, but what we can see in the end is that here in the controls, you don't see this synthetic chromosome. And once you cut it and linearize it, you can see it in that gel. So we can build a lot of different conformations and we can characterize them. And then we also see in terms of the growth that a wild type strain grows normal. When the chromosome is present, there is a growth defect. The growth defect is most likely because we have the overexpression of 275 highly expressed genes, because when you lose this construct, then the cells become viable again. And then you see the same in the plate reader assay where the wild type control and the lost strain, they grow fine. And the strains with the synthetic chromosomes, they have like growth defects. There's an additional one here, which had a mutation we found later out with genome sequencing. So this is kind of an artifact of the analysis. And we also checked different compounds, in total more than 20 different conditions. And we only found 2 conditions where the growth defect got more severe in the strain. And one is in the presence of azauracil, which has an effect of transcription, and hydroxyurea, which is a compound which is kind of involved in DNA replication or
kind of limits DNA replication. So there's a lot of biological insights we have gained. We have made a really big story out of it. I will not go into the details anymore because that would be really massively over time. So we have done high-C analysis, we have done neochromosome stability assays, nuclear localization studies, nucleosome positioning, phenotyping in various ways, proteome analysis, replication pattern analysis, RNA-seq, tRNA-seq. But in general, the story is basically that we can design a chromosome from scratch. We can build it, we can shuffle it around between different yeast strains, and then we can learn a lot. And this is, as you can see, we have only made like the first round to come to the learn process. And we are currently also in the stage that we slowly start to write up the follow-up story, where we have this learning aspect and put that into new designs, a new build, new test, new learn. So we have really used now the synthetic biology concept to bring that to whole chromosome level and to bring that really down the road. So I really hope that this story is also finalizing towards the end of the summer. So maybe next year when that meeting happens again, I'm happy to talk about that. Okay, with this, I come to the final slide. A lot of acknowledgements. Thank you, Michael, for inviting me. I'm really happy to talk here. Thanks to the team, thanks to the funding bodies, thanks to all the international collaboration partners. Obviously, I have to highlight all the people working in the Synthetic Yeast Genome Project. There's Roy Walker, who did like the hard work together with me to build this tRNA neochromosome, and our supervisor, Patrick Kai, who got all the money to make this work really possible. And it's a really amazing community, and I only can recommend to do that. And with this, I think I'm more or less perfectly on time for closing, and I'm happy to answer your questions if there are any. Thank you. Thank you, Daniel. Well, it was an amazing presentation. It's fascinating to see the scope of what you were doing in your group, right? Well, so we have actually some questions in the chat. So the first one is from Maria Augusta. She said, "Hi, Daniel, excellent presentation. I like it a lot, and I have a couple of questions for you. In the transformation step during the scale up through DNA, do you mix all the DNA and the competence E. coli in one step?" So usually we do the reaction in the PCR plate, and then we add competent cells with multi-channel pipettes on top. We have that all on ice, and then the transformation, in this case, we usually do in a PCR cycler. That works pretty well. We have optimized our processes for that. We use a specific homemade type of cells, so that works pretty well. Yeah, thank you. I mean, actually, she has another question. It says, to construct the synthetic chromosome through recombination, what technique do you use to confirm that recombination occurred correctly? Okay, so this is a multi-step procedure. So the first confirmation is based on the growth of the selection markers, because we are always swapping back and forth the markers. So the first go is select for the new integration of the new marker. Then we take a couple of colonies, check them if they are growing on the other marker. The next step is then doing a colony PCR to see if the integration flanking sites giving a const or an amplicon. And then quite often we do whole genome sequencing afterwards. That depends then on the scale at which level we are. Yeah, perfect. Give me a minute. Maybe I stop sharing. If I need to go back to the slides, I can do that anytime later, but then I see more than the small black screen. Ok, perfecto. Okay. Chicos, pueden dejar sus preguntas en el chat en español o en inglés. Bueno, preferiblemente en inglés, pero si lo pueden hacer en español está bien, igual. Y también recuerden que toda pregunta que se realice va a ser contado para el sorteo de certificados. Y también si quieren hablar, pueden simplemente levantar la mano y se le va a prender el audio. If anyone wants to talk, just raise your hand. Okay. Yeah, go ahead. Thank you, Dr. Daniel, for the presentation. I just had one small question regarding the SC2, the synthetic yeast project. Specifically, I understand that all the tRNAs were removed. So what does happen to the normal gene expression specifically?
And to the cellular fitness, is it maintained or is it heavily affected? So regarding the removal of tRNA genes in the individual chromosomes, that works to a certain extent. You can see that there are certain changes. There are some of the studies which showed afterwards, or maybe let's do it this way. So the synthetic chromosomes individually were designed without having a tRNA integrated anymore. Some of them have a single copy tRNA, which is essential. So you need to supply that in trans somewhere integrated into the genome or via plasmid. Otherwise, the cells would be dead. Then in some of the studies, for example, in synthetic chromosome 2, people have shown that when you have the strain without the tRNAs, it grows fine, but the expression levels change to a certain extent. And if you add a plasmid containing this synthetic tRNA chromosome 2 array, then it normalizes again. So you see aspects because also these highly transcribed genes have effects to the downstream genes. So you change a bit of regulation. But most of the time, it's not looked too much into the details. If that's really interesting for you, most likely there's a lot of data where you can dig in because all this data is publicly available. Yeah, thank you, Daniel. So there's another question here in chat. It says, Roberto, how could engineer microbes contribute to solving environmental challenges such as pollution or climate change? I mean, to design that, the most powerful tool we still have in the lab and everywhere is evolution, right? So if I want to design a microbe which is more resistant to something, I get a tiny bioreactor, which has like continuous cultivation, or I get like even flasks, and I select for microbes which have an initial growth under this condition, or do whatever I want. There's nothing more powerful than evolution. We can design a lot of things. We can have cool ideas. We can transfer a pathway from one organism to the other. There was recently a Nature paper using this rapidly growing microbe I presented in that talk that they put in 3 to 5, I'm not sure, I think 3 or 5 bioremediation pathways into this organism. And then that was like doing a job, which is like actually really cool. That was actually from Yunbiao Dai, Michael, the leader of the Cold Spring Harbor Lab course. You're talking about Vibrio. Vibrio, yes. Right? Yes. Okay, cool. So, and that works with all microbes the best because they're growing so fast that laboratory evolution is something which does amazing things if you set your assays right. Oh, that's awesome. Okay, perfect. So we have another question here from Arbulu Castillo. He or she says, "Hello, Daniel. Excellent review of the work. My question is, how was managed the tRNA neochromosome stability?" So the stability is, I would say, relatively normal and behaves like the plasmids in yeast. So you have a loss rate of 20% if you don't have a selection marker. If it gets essential, obviously, then you don't lose it anymore. There are certain aspects which might indicate that they lose it faster because we have a growth defect. And the problem is, as soon as you have a growth defect and you select for something which is growing better when it loses it, then you get like a kind of bias into your analysis. So it's relatively tough to analyze. So I would say generally stability is like one of the PS plasmids or the yeast plasmids in general. That's in terms of maintenance, but also because there's a lot of similar sequences, you can have an intrinsic instability that you have DNA recombination within the DNA fragment and certain segments can loop out. That's also why we designed new versions afterwards, which have certain other design features, but that's a different story. Yeah, that is. So anyone has any other question? Okay, actually, I have a question. It's more general, actually. Well, after watching for the first time in China what you were doing in your lab, and let me tell you, it's like not very common here in South America, especially automation in labs. So how much do you think automation and tools like biofoundries will change the everyday life of a synthetic biologist lab in the next 5 to 10 years? What do you think about it?
I mean, the concept of biofoundries is there since a while, right? There's a lot of well-organized ones. The problem is they are not necessarily making experiments cheaper. Yeah. They make other types of discoveries and approaches feasible, but they need to be used and you need to have skilled people doing that. So we are on the end that I would not say we are low tech, but we try to make like something reasonable where we can operate things on a daily basis without having too much software engineering involved, where we really use the machines. Sometimes when you see the really big robots, they're just standing around and catching dust because they're too complex to operate. And also when you have those machines, they are more built for industry where you have a routine. And that means this protocol needs to run over and over again. And whenever you want to establish a new protocol, depending on the complexity, it takes you weeks to months to establish that protocol with all the quality control testing. So that means in a lot of scenarios, things like this are not good for academics or research lab because we always know that now this time I want to change this a bit and the next time this one. And I've realized there's now a completely different buffer or there's a new enzyme and already having the changes in liquid classes means you need to adjust your pipetting steps because different liquid classes kind of are differently handled, or you have like a cooling step or a heating step, so it gets relatively complicated at certain points. Yeah. Thank you, Daniel. Any other question in chat? Or maybe someone wants to talk? Okay. Well, my last question. Sorry, Daniel. Are you currently exploring new potential applications in mind using this Vibrio, like Jumbiao's May? So we are looking more into like expression platforms and we're looking into a bit of like combining our regulatory tools in this organism. So it's a bit like a mixture because we have this very unique strain now, where we have a lot of things where we can go into basic biology, doing synthetic chromosomes or maybe synthetic genomes, and also maybe using this as a specific tool to be able to build really large DNAs in a faster way. Because so far we have done that with yeast, but yeast from transformation to being able to extract DNA is 2 days. With Vibrio, it's one afternoon. So in theory, if you make it in a good way, and if the things work we were hoping to work, we can build large DNA much faster. But that's something where we are really in an exploratory stage. But we have a lot of different aspects we're doing with Vibrio. I also have some projects together with people in Colombia, and I'm also again in summer in Colombia for a couple of days. So we do a lot of fun things with it. It's not a main research topic. It's more like a side fun playground. Okay. I think we have some questions in chat. Yeah. Okay. Rodrigo says, really interesting presentation. Are there opportunities for doing an internship in the lab? Usually, yes. So we always accept people for internships. We don't have in most of the cases possibilities to fund that. But we always check whoever applies if there's a possibility, and we support travel grant application and so on and so forth. So this year, 2 students from Colombia made their bachelor thesis part in my lab. And in summer, there's 2 school students from Ecuador coming. So there's always someone around. And we really like the international environment, and whoever's motivated, we are always happy. Because I myself did a lot of internships when I was a student abroad. So that I think is very important for everyone. Yeah, that's awesome. Thank you, Daniel. And I think this is the last question we have. Alan says, hello, excellent presentation. If all tRNA genes are removed from the natural genome and placed on the new chromosome, how dependent does a cell become on an artificial chromosome for its survival? It's completely essential in the end, because you need at least 42 tRNAs. That's the 42 isoacceptors. And we have made initially the version with the 275
to then really go into the biology and see like how really isoacceptors do you really need? Can we go down to 42 tRNA genes or what? So I mean, there's a lot of biology coming in, and then you can do really unique things which were previously impossible. Okay. Thank you, Daniel. Well, actually, could you share us your email, please? So Rodrigo says, how can we contact Dr. Schindler? Yeah, And also on the also, website. So I think my email address is in our institute's website. But I yeah, can also put that in the chat. Give me a yeah, second. please. Okay. And Jaime says, are there opportunities for doing a PhD in the lab? Give me a second. I'm always bad with Yeah, sure, focusing for on sure. two things at the same time. Okay, okay, no worries. Should be this one. There are always opportunities to do PhDs. At the moment, we have no core funding available. So, but there's always the chance that a grant comes in. And I usually don't advertise positions. So usually people who apply randomly or who are at the moment there when something comes in. So yeah, because the problem is if I make an advertisement, I also need to read tons of applications. While when I have like the people who write me directly to apply, then I know that they are already very motivated and they made the effort to write an application and so on and so forth. But as I said, at the moment there is no funding, but it always changes. And sometimes there are opportunities for fellowships, or there's many different options. We Okay. have space at the moment. Okay. So just stay tuned. Okay. Well, so that's all the time we have for questions today. Daniel, on behalf of the synthetic biology community here in Peru, we want to express our deepest gratitude. We know it's late in Germany, actually, so we truly appreciate it for and the passion you share with us today. So before we let you go, we would love to take an official virtual photo to remember this wonderful session, please. So, todos, bueno, si es posible, pueden encender sus cámaras y bueno, sonreír para la foto virtual. Me ayudan con la foto, por favor? Okay. So I think that's it. Well, again, thanks a lot, Daniel, for this opportunity you gave us. So we hope to stay in touch and wish you a great night. So that's all I think so. Thanks again for inviting. Have a nice event and have much fun tomorrow. And see you soon again. Yeah. Bye See bye. ya. See you, Daniel. Thank you. Thank you so much. Bueno, con esto concluimos este evento bueno, esta presentación del doctor Daniel. So, bueno, ahora lo que vamos a pasar es la charla. Bien, muchas gracias, Mijael. Voy a comentar lo que sigue a partir de ahora. Bien, Sí. chicos, muchas gracias por su presencia en este tercer evento, en esta tercera ponencia del día. Nos queda una más, que es la última, la que viene, que es a partir de nuestro sponsor, es la Speed Talk de Biolab Scientific, el cual va a estar presente en media hora. No se desconecten, pueden ir por agua un poco, hidrátense, ya saben que estamos en verano todavía, así que pueden ir todavía. Eh, Importante para esto, nuevamente recordar el tema de la asistencia. Por favor, marquen en la asistencia solamente la sesión en la cual está asistiendo, ¿no? Por ejemplo, en este caso, ahorita lo que está activado el formulario es solamente para hallarse la sesión, ¿no? La sesión del doctor Daniel. Entonces, se va a inactivar y luego se va a volver a activar cuando sea la oportunidad de la ponencia de Biología Científica, ¿ok? Es importante esto para el certificado. Recuerden que necesitan tener al menos un 80% de asistencias entre todas las ponencias que se va a desenvolver en estos 3 días para poder ser acreedor del formulario. Ahí sí me ayudan por el chat, por favor, para compartir nuevamente, o si no, de un momento, ahora lo comparto para que lo tengan listo, ¿ok? Entonces, bien, por ahora vamos a pasar al estado de receso. Nuevamente, vayan a por un poco de agua. El formulario está activo 10 minutos más hasta que se termine el tiempo, ¿ok? Muchas gracias a todos, chicos. Nos volvemos a ver en media hora. Cuídense.
Bien, recordamos nuevamente que la sesión va a comenzar dentro de unos 15 minutos. Por favor, estén atentos. Le parece que la ponencia ya está lista. Así que para acelerar las cosas y no dar tanto de tiempo, pues vamos a empezar a las 4:20, ¿vale? El formulario va a estar abierto hasta dentro de 3 minutos más o 2 minutos más, por favor. Termínelo. Y luego de 15 minutos pasaré a explicar cuáles serían el detalle y presentar a la siguiente sesión. Muchas gracias a todos.
Bien, siendo ya las 4:15 de la tarde, a ver si me ayudan con la música para cortar. Muchas gracias, Dani. Bien, buenas tardes a todos. Estamos listos para poder presentar la siguiente sesión. Déjenme darle nada más el host a la representante. Perfecto. Entonces, vamos a continuar con la tercera, bueno, con la cuarta y última sesión del día de hoy, del primer día del Simposio de Biología Sintética, el cual tiene por título Flujo Integral en Biología Sintética, herramientas claves para optimizar cada etapa. Esto a cargo de la representante de Biología Científica, la bióloga Consuelo Martel Arellano, quien es bióloga por la Universidad Nacional Agraria de La Molina, con más de años de experiencia en el sector tecnológico para laboratorios. Actualmente se desempeña como gerente de productos en Biolab Scientific, liderando estrategias técnicas y comerciales para soluciones de investigación. Esta representante nos presentará la ponencia en formato speed talk, será una sesión de media hora, y lo cual también debo anunciar en esta oportunidad que se va a realizar el primer sorteo del certificado a todos los presentes. Obviamente tendrá sus reglas, pero les voy a ya indicando ya para que sean activos, para que puedan escuchar de todas formas la sesión y para pues también puedan seguir a nuestro sponsor a través de sus redes, ¿ok? Entonces, adelante, Consuelo, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, muchas gracias. Estoy terminando de poner mis diapositivas, no sé si se pueden ver. Sí, se ve bien. Okay. Entonces, ahora vamos a hacer el primer sorteo, ¿verdad? Sí, De los vamos a hacer certificados. personas que escuchen esta sesión. Bien, genial. Entonces empezamos. Muy buenas tardes a todos, a todos los participantes, los que están con nosotros. El día de hoy queremos hablarles un poquito de Biolab Scientific, que es una empresa que actualmente cuenta con la distribución de diferentes marcas para llevar a sus laboratorios, a las universidades, a las academias, cualquier producto reactivo, equipamiento de biología molecular con las marcas BioBasic, Primer Design, Indical Bioscience. También manejamos productos para microbiología como los medios de cultivo cromogénicos de la marca Cromagar, InterScience con los equipamientos, y este año hemos incorporado también la línea de citometría de flujo con la marca Cytec, sin dejar de lado obviamente la parte molecular con la marca Invitec Diagnostics. Igual tenemos toda la parte de consumibles plásticos de USA Scientific, homogenizadores de Bertin y micropipetas de Thermo Scientific. Bien, el día de hoy vamos a hablar un poquito más sobre biología sintética, pero ya que han mencionado un sorteo, ya que han mencionado un concurso, queremos decirles que este concurso pues se va a llevar a cabo entre las personas que sigan nuestras redes. Así que por favor, los que estamos todavía aquí, podemos ir revisando las plataformas que tenemos de Biolab Scientific. Puede ser en LinkedIn, puede ser en Instagram, puede ser también en Facebook. En cualquiera de esas 3 redes sociales nos pueden encontrar como Biolab Scientific Perú. Inscríbanse, síganos para que puedan participar del concurso y puedan llevar un certificado de esta gran charla que se está llevando a cabo y va a durar todavía hasta el día sábado. Así que ahí tenemos nuestro pequeño speech, ¿no? Bueno, empezando ya con la charla, quería dar una pequeña introducción, primero indicar que a lo largo de estos días, pues, a lo largo de este día hemos tenido algunas ponencias, hemos tenido algunos conceptos y han estado mencionando mucho toda la parte de ejemplos que se pueden realizar con la biología sintética. De manera general podemos decir que se ha estado desarrollando el uso de herramientas como CRISPR, por ejemplo, para modificar genes, para desarrollar nuevas estrategias terapéuticas. Por ahí también hemos escuchado de la programación de bacterias que son capaces de detectar y monitorear ciertos metabolitos.
O también hemos visto plataformas self-free que permiten estudiar rápidamente cómo interactúan estas proteínas entre sí, sin necesidad de repente de trabajar con células vivas, ¿no? Ahora, todos estos enfoques, aunque se ven muy diversos, tienen algo en común. Y lo que podría decir es que la idea de todos ellos también, de alguna u otra forma, es diseñar, modificar o reprogramar sistemas biológicos para que cumplan una función específica. ¿Estaremos de acuerdo? Ahí pueden poner la manito, reaccionar para que también se contabilice. Y aquí viene algo interesante, ¿no? Porque muchas veces nosotros pensamos que la biología sintética, como es una frase tan rimbombante, nos puede sonar bastante fuerte, ocurre solamente en proyectos muy avanzados, ocurre en grandes centros de investigación. Sin embargo, me gustaría hacerles una pregunta, y por ahí si alzan la manito, me dicen sí. ¿Quién de aquí, de los participantes, de los asistentes, ha hecho de repente alguna prueba, alguna práctica de PCR o algún ensayo parecido? De repente por ahí, si vemos alguna manito, para que me confirmen si por ahí ya han estado trabajando. Bueno, decirles lo siguiente. Cuando ustedes han hecho un trabajo en PCR, ya han trabajado de cierta forma, ya han empezado a ver los principios de la biología sintética. ¿Por qué? Porque dentro de estas prácticas lo que hacemos es seleccionar una región específica del ADN, diseñamos primers, optimizamos ciertas condiciones de reacción y se utilizan enzimas justamente diseñadas para amplificar información genética de manera eficiente. Por lo tanto, nosotros ya hemos trabajado, ¿no? Hemos hecho de alguna forma manipulación, optimización molecular y diseño funcional. Entonces, la pregunta tal vez no sería que si ya estamos trabajando en eso, sino hasta dónde queremos llevar esos ensayos. Y para poder llevar nuestras ideas más lejos, no solamente depende del conocimiento teórico, sino también depende de las herramientas que utilizamos. En este simposio, en la mañana, utilizaron un lema y dijeron: ciencia que diseña, conocimiento que se comparte. Para esta charla de Biolab Scientific quisiera añadir un lema más. La ciencia avanza con ideas, pero se concreta con herramientas. Y es por eso que para conocer qué herramientas se utilizan, voy a cederle el pase a nuestro asesor técnico comercial, Claudio Pando, que él es el encargado de este tipo de línea de portafolio y les va a mostrar cuáles son las tecnologías diseñadas para poder acompañar sus ensayos y cómo estas soluciones se van a integrar en cada paso de un proceso experimental. ¿Sí? Nuestra charla entonces es el flujo integral en biología sintética, herramientas claves para optimizar cada etapa. Bien, muchas gracias, Consuelo. Entonces, voy a proceder a mencionarles los objetivos de la charla. Los objetivos son dar a conocer el flujo de trabajo general en el clonamiento molecular, explicar el papel de cada etapa, desde el diseño genético hasta el análisis de los resultados, y mostrar los principales productos y equipos que ofrece nuestra empresa Biolab Scientific a cada uno de estos pasos, destacar nuestras ventajas, innovaciones y opciones para distintos presupuestos. Este es el diagrama del flujo general que va a tener esta exposición. Y bueno, comencemos de una manera redundante por el principio. Primero, ¿de dónde proviene el gen de interés que nosotros deseamos clonar? Es lo principal, ¿no? Nosotros deseamos obtener un gen nativo de un organismo existente, natural, o queremos clonar un gen artificial, modificado, quizás diseñado por nosotros. Este gen va a provenir de una bacteria, un hongo, una planta, un animal, va a codificar una proteína, tiene el objetivo de almacenar este gen de interés o tiene el objetivo de expresar proteínas. Bueno,
Para cada uno de estos criterios, nosotros vamos a tener diferentes soluciones, ¿no? Nuestros genes de interés, como mencionaba, van a poder venir de un gen nativo. Nosotros vamos a poder obtenerlo por subclonamiento, lo cual es bastante común, ¿no? En la que quizás un investigador X nos puede proporcionar un gen, pero que se encuentra en un vector de clonación que quizás nosotros queremos llevar a otro vector de clonación que quizás es más ideal para nuestros ensayos, ¿no? Y bueno, las soluciones más prácticas, de alguna forma decirlo, y que nos van a servir en el caso nosotros deseemos en realidad clonar genes artificiales, modificados, diseñados por nosotros mismos, que no sea un gen nativo, va a ser la síntesis de genes, el cual es un servicio en el cual se otorga el plásmido ya con el gen inserto, o la síntesis de ADN de doble cadena, ¿no? El cual va a ser nuestro gen, ¿no? Bueno, partiendo desde el hecho de que nosotros queremos obtener un gen nativo, nuestro gen de interés que nosotros deseamos clonar proviene de un organismo, entonces primero tenemos que obtener su ADN, ¿no? Nuestra empresa provee todo lo que son kits de extracción para ADN de bacterias y kits de extracción de ARN para muestras de animales, plantas, hongos y virus. ¿Y por qué esta distinción? Y es que en el caso de los genes nativos de los eucariotas, nosotros en realidad tenemos que obtener el ARN. ¿Por qué? Algo importante, porque los genes eucariotas tienen nitrones, ¿no? Entonces, a partir del ARN mensajero de esos genes nativos, es que nosotros vamos a obtener realmente la región codificante que nos va a servir para expresar la proteína, ¿no? Entonces, para ello, nosotros vendemos todo lo que son kits de extracción de ARN total para muestras de animales, plantas, hongos, virus y cualquier otro organismo que tengan, ¿no? Asimismo, tenemos, continuando con esta línea de obtención de genes de interés a partir de muestras de eucariotas, también tenemos kits de transcriptasa reversa. Este nos va a permitir obtener el ADN complementario del ARN mensajero. Estos kits van a tener que tener ciertas características en especial para la aplicación de cloning. Para empezar, van a tener que tener la actividad RNA-H reducida para obtener fragmentos más largos, ya que nuestros objetivos son genes, se entiende que son fragmentos largos, ¿no? Superiores a miles de pares de bases. Van a tener que ser termoestables para reducir la presencia de estructuras secundarias típicas en ARN mensajeros, y preferiblemente va a tener que realizarse en un ensayo de RT-PCR en 2 pasos, ¿no? Idealmente para tener un stock del ADN complementario de ese transcrito a partir del ARN mensajero, la posibilidad de poder realizar ensayos de PCR con enzimas polimerasa high fidelity y quizás en un futuro poder realizar PCR dirigidos a otros genes adicionales, ¿no? Asimismo, una de las estrategias más, digamos, simples, sencillas, rápidas, baratas para poder realizar el clonamiento es la estrategia del TA cloning, ¿no? Actualmente existen muchos vectores comerciales en los cuales tienen muchos mecanismos para poder insertar el inserto en un vector, ¿no? Como topoisomerasas, enzimas de restricción y muchas más tecnologías. Sin embargo, en comparación a todos estos demás métodos, el TA cloning clásico en vectores de clonación sigue siendo la opción más sencilla y barata. ¿Cómo es? A partir de un producto de PCR, el cual usualmente va a tener extremos con adenina en el extremo 3' y un vector linealizado con extremos de timina sobresalientes 5', se va a poder realizar la complementación y el acoplamiento de este inserto dentro del vector, ¿no? De una manera bastante fácil, ¿no? Espontánea, con la ayuda de una ligasa T4. Las DNA polimerasas convencionales van a ser las que dejen estos extremos de sobresalientes de adenina en los extremos de los amplicones y solamente necesitaríamos del vector con estos extremos de timina en sus extremos para poder realizar el inserto, ¿no? Ahora, no es conveniente que nosotros para poder en estos ensayos de cloning utilizar una ADN polimerasa convencional, ¿no?
lo preferible sería utilizar una ADN polimerasa high fidelity, ¿no? Porque nosotros deseamos obtener el inserto en la secuencia, digamos, lo más exacta posible que se encuentre en el gen nativo, ¿no? Entonces, para ello se utilizan las DNA polimerasas high fidelities. Pero el problema con estas es que estos van a dejar extremos romos en los amplicones, ¿no? No van a dejar estos extremos de adenina. Entonces, pero en cambio tienen la ventaja de que generan menos errores, ¿no?, que las ADN polimerasas convencionales, ¿no? Para ello nuestra empresa ofrece estos kits, los cuales son los E-tailing kit, que prácticamente lo que van a hacer añadir a los extremos prima de los amplicones adeninas sobresalientes, ¿no?, a los extremos romos de estos amplicones. De esta forma, nuestros amplicones que fueron amplificados con una ADN polimerasa high fidelity van a tener estos extremos y van a ser aptos para el TA cloning. Ahora, van a haber ocasiones en las que nosotros quizás vamos a tener insertos que tengan en sus extremos, van a tener extremos cohesivos generados a partir de enzimas de restricción que quizás por alguna razón no van a ser compatibles con los extremos cohesivos de nuestro vector de clonamiento, ¿no? Puede suceder, quizás el vector del inserto del cual es de nuestro gen de interés fue recortado de un vector anterior, entonces nosotros estamos haciendo subclonamiento, pero con sitios de restricción que no existen en nuestro vector de clonamiento al cual nosotros deseamos insertarlo, ¿no? Entonces vamos a tener extremos cohesivos con sitios de restricción incompatibles. Entonces la solución para ello son estos kits, los cuales lo que van a hacer reparar los extremos cohesivos T' formando extremos romos, tanto en los insertos como en los vectores. El kit asimismo va a tener la ligasa T4 y el polietilenglicol para poder generar y optimizar la ligación de los insertos con extremos romos con los vectores con extremos romos, ¿no? Asimismo tenemos lo que son las ligasas T4, las ADN ligasas T4 con polietilenglicol para poder unir los extremos del inserto a los extremos del vector, ¿no? Las convencionales, pero adicionalmente nosotros también tenemos un kit optimizado, es un kit de ligación rápido de extremos cohesivos o romos para la inserción del inserto en el vector, lo cual va a tomar unos 10 minutos y a temperatura ambiente. No se necesitan termobloques, no se necesitan equipamientos adicionales, es una reacción rápida para esta aplicación, ¿no? Y bueno, si digamos tú no quieres obtener un gen nativo, es un gen de diseño y bueno, quieres simplificarte estos procesos, te mencionamos que también existe el servicio de síntesis de fragmentos de ADN, que no es lo mismo que la síntesis de oligos, porque eso es generalmente referido a primers o sondas, sino que son la síntesis de fragmentos de ADN de doble cadena, a menudo de gran longitud, los cuales van a ser nuestros genes de insertos. Entonces, nuestro servicio consistiría en que tú nos des la secuencia de tu gen, quizás también con algunas modificaciones, con algunos sitios de restricción en sus extremos, y nosotros te lo entregaríamos, ¿no?, a diferentes escalas. Y si quieres simplificarte aún más, nosotros también tenemos el servicio de síntesis de genes, los cuales es que tú vas a revisar nuestro catálogo de todos los plásmidos de vectores de clonamiento que tenemos en nuestro portafolio, vas a dar la secuencia de tu gen, no vas a dar la escala, y en tan solo 10 días hábiles, según el tamaño también de, bueno, la complejidad del inserto, nosotros podemos entregarte liofilizado tus vectores de clonamiento ya preparados para realizar la transformación bacteriana. Asimismo, estos tienen control de calidad, pues se hace una secuenciación de Sanger para poder verificar la exactitud del inserto. Asimismo, nosotros tenemos vectores de clonamiento para el TA cloning. Son vectores linealizados con extremos cohesivos, con timina en sus extremos 5'. Van a ser para selección mediante el método Blue-White Screening. Son vectores de un alto número de copias. Van a tener sitios de unión a primers universales en caso tú quieras hacer la PCR de tu inserto. Y también la posibilidad de transcripción in vitro con sitios promotores en sus extremos, ¿no? Entonces, una vez que tú ya hayas realizado la inserción de tus vectores del inserto en el vector, vas a proceder con la transformación bacteriana, ¿no?
Para ello, lo usual, como bueno, ya habrán explicado en anteriores exposiciones, se hace un enriquecimiento de las células competentes hasta la fase logarítmica. Posteriormente se va a realizar la transformación bacteriana, para la cual hay distintos métodos químicos, por shock térmico, electroporación, y posteriormente esas células transformadas se realiza una recuperación, ¿no? Usualmente en el medio caldo-stock, por unos 30-60 minutos, y después se procede con la selección de las células recombinantes. Ahora nosotros tenemos un kit para dar una solución más sencilla para la transformación bacteriana. Estos son kits de transformación de células competentes de E. coli en un único paso. El kit consiste en una única solución, la solución SSC. Es, en pocas palabras, un método químico y con un tratamiento térmico suave que no llega a ser un shock térmico. Es un protocolo rápido que demora nomás unos 5 minutos, permite la integridad de la viabilidad celular de las células recombinantes, permite que estas células estén lo suficientemente viables para poder almacenarse a menos 70 grados Celsius, y tiene eficiencias típicas, ¿no? Para las células transformantes por microgramas de ADN. Prácticamente consiste en obtener un pellet de tus bacterias competentes transformadas, añadir el medio SSC, realizar un tratamiento en hielo por 10 minutos, un tratamiento a temperatura de 37 grados Celsius por 5 minutos, nuevamente a hielo por 10 minutos, y posteriormente la solución que tú tengas, claro, en ese pellet de bacterias en el que tú también has puesto el inserto, tú puedes proceder a almacenar esas células transformadas de frente a menos 70 o proceder con la recuperación y la selección de las células recombinantes. Ahora, muchos de los vectores de clonación van a tener este método de selección blue-white screening para la selección de las células recombinantes, ¿no? Incluido en el que nosotros le hemos expuesto y el que tenemos en nuestro portafolio, ¿no? Este prácticamente consiste en la alfa complementación de la beta glucuronidasa, en la cual nosotros vamos a sembrar las células transformadas en una placa de agar LB usualmente, con ampicilina, el cual va a ser un antibiótico que va a poder seleccionar aquellas células que no pudieron transformarse, que no tienen el vector y por lo tanto no tienen el vector de resistencia a ampicilina. El ETSGAL, que va a ser el componente cromogénico, y el IPTG, que va a ser el inductor del gen LAC-Z, ¿no? Entonces las células azules que se encuentran en este medio de cultivo van a ser aquellas células transformadas que tienen el vector, pero el inserto no pudo incorporarse en el vector, ¿no? Por lo tanto, se expresa el gen LAC-Z, metaboliza el ETSGAL y genera ese color azul en las colonias, ¿no? En cambio, aquellas células recombinantes en las que sí se pudo insertar el ADN, no va a poder expresarse el gen LAC-Z y por lo tanto no va a poder metabolizar el ETSGAL y se van a visualizar como colonias blancas, ¿no? Para ello, nosotros tenemos todos los reactivos para la preparación de los medios de la selección, para la selección de las células recombinantes como el LB, la ampicilina, el ETSGAL y el IPTG. Ahora, una vez que nosotros ya tenemos nuestras células recombinantes ya seleccionadas a partir del método de blue-white screening, nosotros antes de proceder a siguientes pasos como subclonamiento, que consiste prácticamente en pasar del inserto del vector de clonamiento a un vector de expresión, nosotros tenemos que hacer un paso de verificación, post-clonamiento, que prácticamente es corroborar que nuestro inserto se clonó correctamente, que la secuencia exactamente que nosotros queremos subclonar se encuentre, ¿no? Para ello hay pasos que se tienen que seguir, los cuales incluyen la extracción de los plásmidos. Para ello nosotros contamos con todo lo que son kits de extracción de plásmidos de bacterias, kits de extracción de plásmidos libres de endotoxinas, aunque estos últimos están más enfocados a la transfección de células eucariotas. Asimismo tenemos kits de purificación de productos de PCR y kits de purificación de productos de PCR en geles de electroforesis.
Entonces, una vez que nosotros tenemos este plásmido, nosotros podemos mandarlo a secuenciar, hacer un amplicon sequencing dirigido a la secuencia del inserto, ¿no? Existen muchas estrategias. Asimismo, nosotros podemos realizar una PCR con enzimas ADN polimerasas convencionales o high fidelities o una PCR colony y realizar una electroforesis del inserto, una electroforesis del plásmido y poder verificar que este efectivamente se encuentra, ¿no?, en las células recombinantes. Para ello nosotros vendemos todos los que son los master meets, PCR con ADN polimerasas convencionales, high fidelity, agarosas de grado molecular, ladders marcadores de tamaño molecular de ADN, así como colorantes de ADN para electroforesis. Asimismo, una vez que usted ya tenga sus células recombinantes con los vectores de clonamiento ya extraídos, aislados, purificados, entonces seguramente le interesará realizar eh, el subclonamiento, ¿no? Pasar ese inserto a un vector de expresión para ir a lo suyo, ¿no? Poder expresar el gen de interés. Para ello le comentamos que nosotros también contamos con el servicio de subclonamiento. Usted únicamente nos va a dar su plásmido ya extraído con el inserto, va a elegir el vector de expresión de su preferencia, el sistema de expresión que también va a querer, ujú, y nosotros le estaríamos entregando lo que es el vector liofilizado, el vector de expresión, ya con el inserto, el gen de interés en este, ¿no? Insertado. Y si aún quiere más ya solucionar, no hacer ninguno de los otros pasos, también tenemos el servicio de expresión de proteínas. Usted únicamente nos da la secuencia de ADN del gen de interés o la secuencia de la proteína, el sistema de expresión seleccionados, como expresión en E. coli, baculovirus, en células de mamíferos, de levaduras, y nosotros lo que haríamos sería realizar es ya el ensayo de expresión y nosotros le entregaríamos las proteínas liofilizadas, libre de endotoxinas, como repetí, liofilizadas, con control de calidad. Y únicamente ya usted trabajaría con las proteínas, ¿no? Asimismo, vendemos mucho más. Tenemos micropipetas electrónicas. También vendemos todo lo que son consumibles plásticos, tips, tubos, equipos menores como vortex, microcentrífugas de placas, strips, todos los consumibles que puedan necesitar para los ensayos de biología molecular. Eso sería todo y le pasaré la palabra a mi compañera Consuelo para que pueda proceder con lo que es el concurso de la emisión de los certificados. Muchas gracias, Claudio. Bien, vamos a proceder. En lo que llega la bióloga, nuevamente les vuelvo a recordar, chicos, que pueden estar inscribiéndose ya en el formulario de registro. Esto va a ser importante para saber qué personas están presentes en esta sesión. Y por supuesto, seguiré las páginas de las redes, que no vamos a empezar hasta que veamos que suban los números, ¿ok? Entonces, bien. Por favor, va a estar unos 4 minutos más en lo que terminamos esta parte de la sesión. Por supuesto, si tienen preguntas sobre el servicio, sobre los métodos, pueden hacerlo en el chat o levantar la mano para poder nosotros habilitarles el audio. Bien, entonces déjenme ver cuánto está. Marco, igual con- ahí he puesto la diapositiva para que la vayan viendo, para que vean que pueden inscribirse o seguirnos, ¿no? En LinkedIn o pueden ir al Instagram o al Facebook. Igual nosotros acá tenemos las redes abiertas para cerciorarnos, ¿no? Que nos están siguiendo y están ahí con Biolab Scientific. Sí, ya veo que has subido el contador de Facebook. Ya miras, Consuelo, si también suben en LinkedIn o en Instagram. Y bueno, un par de minutos más. Por supuesto, chicos, si tienen nuevamente preguntas acerca del servicio y demás, pueden hacerlo. Ok, por ahí preguntan.
Dice Max, buenas tardes. Mi consulta es si ofrecen sistemas de clonaje tipo Golden Gate o similares y sistemas de CRISPR-Cas. A ver, no. Hola, bueno, no recuerdo ahorita cuál fue la persona que nos escribió o que consultó. ¿Es de algún laboratorio de una universidad aquí? Bueno, quien nos preguntó fue Max. No sé si Max, si podrías dejar ahí tu laboratorio y demás. Pues claro, Sí, de él fue repente el... nos puedes dar alguna información acerca de qué ensayo estás trabajando. Bueno, por ahora CRISPR exactamente así no lo manejamos, pero sí podemos darte las alternativas que mencionaba Claudio, como reactivos, herramientas, equipamiento que te pueda servir dentro de tu flujo de trabajo. Pero si nos das ahí en el chat. Ah, ok, para un futuro, ya lo revisé. No, sí, igual tienes nuestros datos. O por ahí los voy a ir poniendo para que de repente le den una foto, le tomen una foto y cuando necesiten algún detalle nos avisen. Perfecto, muchas gracias, Max. Bien, siguen haciendo preguntas. De todas formas, también continúen con el tema de del registro. Ya vamos a empezar con el sorteo. Va a ser en 4 minutos más, por favor. Ahí tienen el formulario de registro y también las redes, obviamente, de Biolab Scientific. Bueno, la sesión fue totalmente explicativa y los materiales y servicios que ofrecen están muy relacionados con biología sintética, según todas las ponencias que hemos tenido el día de hoy, ¿no? Con el tema de proteínas recombinantes, clonación, ensamblaje. Entonces es muy grato saber que también se hacen ese tipo de servicios acá en Perú. ¿Ok? Déjenme ver el formulario. Bien, va subiendo. ¿Y cómo van los seguidores? Sí, estamos bien aquí registrando, sobre todo en Instagram, tenemos bastante acogida, pero igual, ¿no? Si por ahí tienen el Facebook, también pueden participar ahí. La red profesional también de LinkedIn también pueden interactuar ahí con nosotros. También todas nuestras redes están bastante actualizadas. Bien. Entonces, en lo que va registrándose, también les recuerdo, chicos, cómo es el proceso de obtención del certificado. El certificado se va a otorgar a las personas que hayan, bueno, que hayan asistido a un 80% o más de todas las ponencias que estamos dando en este primer simposio de biología sintética. ¿Ok? El certificado no es gratuito, tiene un pago y para los peruanos se tiene un tipo de, bueno, unos ciertos pasos, mientras que para los extranjeros que nos están haciendo, por ejemplo, de otros lados, como Ecuador, México, que por ahí los vimos en la mañana también, lo van a hacer con otros pasos, ¿ok? Porque quien le ofrece este certificado está a nombre de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, ¿ok? Entonces, va a ser a través de esta plataforma y enviaremos los pasos exactos cuando finalice todo el evento, ¿ok? Estos datos se estarán, pues, dando un poco más o profundizando un poco más cuando sea la clausura, ¿ok? Entonces, por ahora, concéntrense en asistir a todas las ponencias, en participar en todas las ponencias, porque en las ponencias que estamos dando de investigación se va a recaudar todas las preguntas que ustedes hagan y sus usuarios para poder sortearlas en la clausura el resto de 9 certificados que le estamos otorgando nosotros sin costo por el auspicio y sponsor de Biolab Scientific. Así que bueno, por esa labor, por ese apoyo que nos están dando, por favor sigan las redes. Ya faltan 2 minutos, un minuto más para hacer el formulario. Así que ya vamos a dar comienzo. Bien, yo tengo acá ya los nombres. Y ojito, bueno, cuando voy a sortear, la persona que haya ganado, por favor, pídela, bueno, le voy a dar acceso para que pueda compartir pantalla o al menos mencionar que efectivamente siguió una de las redes de la Scientific para poder otorgarle el certificado. Sí, claro, o si no puede poner su usuario en el chat y ya nosotros lo corroboramos así rápidamente. También. Perfecto. Voy a enviar nuevamente el formulario. Voy a dar un último minuto más. Todos los que están ahí. Listo. Y obviamente ese formulario de registro también cuenta para el registro, pues, de asistencia de este primer día. ¿Ok? Entonces, vamos adelante.
Bien, a todos los que me preguntaron sobre el formulario, ya lo compartí nuevamente en el chat. Y por si acaso también voy a compartir las redes nuevamente para que vayan ahí. ¿Ok? Listo. Bien, entonces voy a verificar cuántos son. Uy, ya son más de 50. Vale, vale, vale. Listo. Cierro el formulario, por favor. ¿O a alguien más le falta? A ver, escucho últimos mensajes para proceder a cerrar. Parece que no. Bien, voy a cerrar el list. Perfecto. Ahora me voy a preparar para el formulario. Si me permites compartir pantalla, Consuelo. Muchas gracias. Bien, voy a presentar pantalla con audio y todo. Estamos en el sorteo de certificados gracias a Vela Científica, ¿ok? Ya he puesto todos sus nombres aquí. Va a haber un ganador, pero como suplentes, en cada caso, por ejemplo, la persona no haya logrado completar el 80% de asistencias o quizás no haya seguido todavía las redes, pues se tendrá en cuenta al menos a 2 personas, ¿ok? El premio, bueno, ya está dado. Así que están todos sus nombres ya. Vamos a empezar. ¿Ok? Y le voy a poner una cuenta regresiva de 10 y va a salir de frente, ¿ok? ¿Quieren a la primera o quieren 2 intentos para salir? Creo que como salen ya todos los 3 ganadores, puede ser un poco cardíaco que salga 2 intentos, ¿vale? Así que procedo. Listo, aquí están ustedes, chicos. 2 intentos, vale, 2 intentos piden por ahí. Ofelia, muchas gracias. Ok, serán 2 intentos, así que esta primera parte de lo que van a salir, no se emocionen, todavía no son ustedes, son como que la prueba para que vean que quiénes podrían ganar y pues van a ver también cómo funciona el sorteo, ¿no? Va a salir un ganador y también 2 personas suplentes. Por ejemplo, en este caso hipotético de que este sorteo hubiese sido real, hubiera ganado Gabriela, pero no es así, así que vamos a hacerlo nuevamente. Listo, voy a nuevamente repetir. Suplentes. Y ahora sí, esta es la de verdad. ¿Ok? Atentos a todos. Los que salgan, por favor, si todavía no han seguido las páginas, háganlo. Lo vamos a verificar cuando salga los ganadores. ¿Ok? Listo. Ahí van. Ahí van algunas caras tristes. Lo siento, chicos, es la emoción. Bien, vamos a ver. 3, 2, 1. Y felicidades a Jocelyn Noemí Muñoz Blanco, que espero que esté presente en la sesión. Vamos a darle el acceso, chicos, por favor, si me ayudan. Busquen su nombre para que pueda hablar. Acabamos, nuestro personal aquí nos dice que es conforme, Jocelyn Noemí, no sé si está. A ver, chicos, Felicitaciones, Jocelyn. pueden darle el acceso al audio. Si está presente, o puedes hacerte presente en el chat también para que los chicos te ubiquen. Si quieres decir unas palabras. A ver. Ahí la vi. Listo. Ahí te di el audio por si quieres dar unas palabras. Has el acreedor del primer certificado que estamos ofreciendo de forma gratuita. Cuéntanos desde dónde nos sigues, desde dónde nos estás observando. Hola, ¿se escucha? Sí, felicidades, Jocelyn. Gracias. Sí, yo soy de Huacho, de la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión. Me parece muy interesante todo esto que están organizando, la verdad, las ponencias que han hecho y todo. Muchas gracias por... Ha sido suerte, creo que en este caso. Muchas gracias, Jocelyn. De verdad te agradezco tu disposición por haber apoyado también el evento con tu presencia y también conseguir a nuestro sponsor. Pero bueno,
Ahí tienes que saber que tienes que cumplir con las asistencias, que lograr al menos el 80% de asistencias para que ni Jorge ni Giancarlo te puedan quitar tu certificado. ¿Ok? Está bien. Perfecto. Entonces, chicos, con eso concluimos. Mandaremos los datos a través de BioLab, ya para que hagan el anuncio también a través de las redes. Entonces, con este sorteo hecho ya este primer día del Simposio Internacional Synbio, damos por concluido el primer día. Mañana nos esperan ponencias muy interesantes a las cuales les invito, por favor. Vamos a empezar a partir de las 8 de la mañana. Va a ser nuevamente en formato virtual y les voy a dar un repaso de quiénes nos van a acompañar mañana. A las 8 de la mañana tenemos producción de proteínas recombinantes por biología sintética a cargo del doctor Alberto Donaire, ponente peruano, representante de la UTEC, quien nos va a acompañar a las 8 de la mañana. ¿Ok? Quien va a moderar esa sesión va a ser Valerie Velázquez, miembro y coordinadora general de este evento, de este grupo también de la CBS. También tenemos que anunciar la siguiente ponencia, que es uso y abusos de factores de transcripción bacteriana, a cargo del ponente, el doctor Daniel Guerra Giraldes, representante de la Universidad Peruana Cayetana Heredia, del OPCH, quien nos va a acompañar a las 10 de la mañana con la moderación de Valerie Velázquez. ¿Ok? Luego de esas dos ponencias en la mañana, tenemos un receso, nuevamente el almuerzo infaltable, para que luego volver a las 2 de la tarde, donde tendremos a Benjamín Díaz Zamora, representante y asesor de la comunidad de biología sintética, pionero de esta área en nuestra universidad, quien nos va a dar la ponencia acerca de caracterización de circuitos genéticos usando microscopía hiperespectral in vivo a través de un solo experimento de politransfección de alto rendimiento. Esta ponencia será de 1 hora y media, están todos invitados y va a ser el moderador, bueno, el moderador que veamos quien va a estar a cargo va a ser Rodrigo Puertas. ¿Ok? Ya lo tuvimos el día de la mañana. Y finalmente, el último evento del día de mañana, a las 4 p.m., tenemos el conversatorio, un conversatorio muy, muy grande, en el que contamos con autoridades de alto renombre en nuestra región, lo que es Latinoamérica, porque van a estar presentes embajadores del IGEM Community, ¿ok? Ya han visto un poco sobre lo que es el IGEM, es una competencia mundial de biología sintética, lo cual ha estado pues potenciando esta área de desarrollo a nivel mundial, de hecho, pues con diferentes competencias a partir de 2013, ¿ok? Tiene su propia rama en Latinoamérica y hasta el año pasado, 2024, si es que no me equivoco, también había una rama de competencia, la que es denominada el Allen Design League, ¿ok? Entonces, para este panel, para este conversatorio donde hablaremos del liderazgo estudiantil y el poder de la comunidad en Synbio, nos estará acompañando las siguientes embajadores. Primero contamos con Lía Torres, embajadora AYEM de México, con Mariana Fernández, también embajadora AYEM de Latinoamérica por parte de México, Vladimir Tandapilco, embajador AYEM desde Ecuador, que también será ponente el día viernes, y también nos acompañará el contraste peruano, la investigación peruana, Nelcy Mendoza, investigadora recién egresada y con experiencia en AYEM Design League, ¿no? En la competencia latinoamericana de biología sintética, que esperamos que vuelva pronto en los siguientes años. Esta sesión, este conversatorio tendrá un formato tipo, bueno, tipo charla, tipo tal, a la cual se les hará distintas preguntas, ¿ok? Entonces va a ser muy bueno si son estudiantes de pregrado o están a punto de desarrollar, seguramente les va a interesar mucho, porque es como las comunidades como la nuestra o como el AGEN o otras que seguramente conozcan pueden apoyar en el desarrollo de la biología sintética y a ti como carrera, bueno, a ti como un estudiante, un profesional que está dando pasos en esta carrera, ¿ok? Este conversatorio estará a cargo de la moderación de Edward Zapata, quien es investigador de química, no es biotecnólogo. Para su sorpresa, él es físico y también ha participado en el Allen Design League de 2023. ¿Ok? Estas son las ponencias de mañana. Realmente les agradezco a todos que hayan estado hasta el final el día de hoy acompañándonos. Y bueno, doy ya por finalizado el primer día y los espero el día de mañana a las 8 tempranito para empezar con el segundo día, lo cual tiene como título las ponencias o el talento, el hub peruano para lo que es la investigación de biología sintética. Muchas gracias a todos. Ya pueden salir de la sala. Nos vemos mañana. Revisen sus correos. De todas formas, estaremos enviando el enlace por WhatsApp. Pero bueno, revisen sus correos que ahí les llegó ya seguramente el enlace del día de mañana. Gracias a todos. Que tengan muy buenas tardes. Hasta mañana. Bien, voy a terminar la presentación.